The first speaker is Mr. Casa for 2 minutes, representing the EPP group. Grazie, Sur President, Kummissarju. Irrid nibda billi nirringrazzja lil dan il-Parlament, grazzi tal-li għal 8 snin sħaħ kontu fuq in-naħa tal-poplu Maltu Għawċi u grazzi tal-li qegħdin hawnhekk illum tkomplu tonoraw il-memorja ta' Defni Karna Galizja. Għaliex dak li nexxielna niksbu sissa huwa wkoll riżultat tal-iskrutinju ta' din il-Kamra. Huwa skorrett naturalment li ngħidu li ma kienx hemm kambjamenti, pereżempju l-kriminali ta' livell baxx li wettqu l-assassinju ġew ikkundannati il-ħabs. Il-mod ta' kif tinħatar il-ġudikatura f'pajjiżna nbidel u daħlu fis-seħħ liġijiet Ewropej li jipproteġu lill-ġurnalisti. Imma qatt fadal ħafna xi jsir. Pereżempju, il-familja ta' Defni għadha qiegħda tistenna l-eżitu tal-każ fil-konfront tal-allegat mandant. Hemm rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika, inkjesta li dan il-Parlament kemm il-darba sostna li għandha ssir, illi sal-lum għadhom ma twettqux. L-ewwel fosthom hija li dak kollu li kellu jinbidel biex nelbu il-klima ta' impunità sal-lum għadhom ma twettqux, għadhom ma nbidlux. Illa li kollegi, ġustizzja għal Defni tfisser ġustizzja għal kriminalità li ġiet maqtula biex iwafquha milli tesponi. Imma 2 snin wara l-assassinju għad m'hemmx kundanna waħda li waħda fuq dik il-korruzzjoni kollha li kienet kixfet. U lanqas ma tallimna l-lezzjonijiet tal-importanza tal-ġurnaliżmu f'demokrazija. Biżżejjed ngħidu li l-ġimgħa li għaddiet fl-anniversarju tal-assassinju impjegat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru Marjal mill-Fjuri tħallew biex ifakru lil Defni fil-mafkar tagħha fil-Belt Valletta. Ħaġa imbarazzanti li ġiet ikkundannata minn diversi ambaxxati Ewropej iżda mhux mill-Prim Ministru. U allura fadal ħafna x'nagħmlu f'pajjiżna imma anke madwar id-dinja. Min ma jemminx li qatt għandna problema tal-ġurnalisti fid-dinja inħarsu x'ġara f'Gaza u nħarsu x'ġara anke fl-Italja. Ejja niddefendu l-ġurnalisti biex ikomplu jagħmlu xogħolhom u jisvelaw il-verità. Grazzi ħafna. Thank you very much. The next speaker is Mr. Agios Saliba for 1 minute and a half, representing the S&D Group. Grazzi, Sur President. Nixtieq nibda billi nikkwota parti mid-diskors tal-Prim Imħallef Malti li għamel ġimagħtejn ilu. U għalhekk, nixtieq nirringrazzja lill-Ministru tal-Ġustizzja li dejjem sema s-suġġerimenti tiegħi f'isem il-Ġudikatura Maltija. Suġġerimenti sabiex jissaħħu l-qrati tagħna. Kien hemm dejjem rispett reċiproku bejnietna, rispett għabbażi tal-irwoli kostituzzjonali rispettivi tagħna. Kliem il-Prim Imħallef Malti. Għalhekk nistaqsi għalfejn dan l-attakk ieħor fuq Malta tagħna. Għalunna fit-titlu ta' dan id-dibattitu illi għandna dewmien sabiex issir ġustizzja. Dewmien sabiex issir ġustizzja meta għandna 5 akkużati fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja li kollha ddew ġuri bl-aħħar ġuri jintem ftit tal-ġimgħat ilu. Fadal l-aħħar ġuri wieħed biss pendenti li jinsab f'idejn l-qrati tagħna u jiena nistaqsi x'qed jipproponi l-Parlament Ewropew illi l-Prim Ministru Robert Abela immur fuq il-qrati tagħna u jgħidilhom sabiex iħaffu l-proċess. Kieku tkunu l-ewwel illi tippuntaw subajkom lejna u tgħidulna li qegħdin tindaħlu fix-xogħol tal-qrati tagħna. Qed tuna li r-rule of law marret lura f'dan id-dibattitu, marret lura r-rule of law meta għaddejna mill-Parlament Malti liġi medja ta' liġi fix-xahar sabiex insakku il-rakkomandazzjonijiet illi kellna. Marret lura r-rule of law meta għandna l-ikbar ammont ta' ġudikanti fl-istorja ta' pajjiżna u tajnihom aktar għodot sabiex jaħdmu aħjar. Marret lura r-rule of law meta neħħejna l-poteri minn idejn il-politiċi sabiex tinħatar il-ġudikatura u għaddejnihom f'idejn kummissjoni indipendenti. Marret lura r-rule of law meta ħloqna l-Avukat tal-Istat. Taf min jikser ir-rule of law? Il-Partit Nazzjonalista, parti mill-grupp tal-IPP illi daw wara rreżistew għal snin twal illi jkollna liġi tal-finanzjament tal-partiti, ilhom 5 snin sħaħ jiksru din il-liġi billi ma jippubblikawx il-finanzi awditjati tagħhom. Suppost, skont il-liġi Maltija, il-partit tal-IPP hawnhekk laqqas biss huwa partit rikonoxxut f'pajjiżna. Allura jiena nappella lill-IPP illi qabel jippuntaw subajhom lejn ħadd ieħor jaraw illi jnatfu daqsxejn daru. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Zifrova for 1 minute, representing Renew Europe. Thank you, Commissioner, dear colleagues.
8 years have passed since Daphne Caruana Galizia was assassinated. For her sons, this is perhaps 1/5 of their lives. Imagine that. Is this how a modern state treats justice and fairness? What message do we send to our citizens when such little follows such a crime? You know, as a former journalist, as a mother, and as someone who is passionate about the truth, this feels truly personal to me, because justice and delays are just incompatible. We still need, as we've heard, thorough prosecutions for the corruption that Daphne has exposed, and we need effective reforms to end the climate of impunity that enabled her assassination, preferably delivered yesterday, but the next best thing, as soon as possible. And there is one more thing I wish to add. This debate is held in solidarity with the Maltese people. We want you to know that there are voices, European voices, who stand firmly and strongly by your side. And now it's time for the local decision makers to step up. Grazie Hafna. Thank you very much. The next speaker is Mr. Front for 1 minute, representing Greens Group. Thanks, Chair. Dear colleagues, right in the capital of Malta, there is a monument where every year flowers are laid down to commemorate the work and life of Daphne Caruana Galizia and, of course, the brutal assassination 8 years ago. How petty do you have to be to throw those flowers into the bin? But more importantly, let's look at what political consequences have been drawn by the government after the assassination. Well, the alleged mastermind has been released on bail. There is still no trial date set as of today. The reforms, colleagues have spoken about them, are going slow. Greco has found only 4 out of the 32 recommendations on anti-corruption being followed. The rule of law report speaks of no progress. Also no progress on the protection of journalists and on the corruption that Daphne actually investigated. There is not a single prosecution, not a single conviction, and the magistrates suggesting prosecution are framed by the Prime Minister as political terrorists. I don't think this is the way to go. If we want to honor Daphne, we need to implement the necessary reforms, make the rule of law work in Malta. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mr. Arvanitis for 2 minutes, representing the Left Group. 35 χρόνια ήμουν δημοσιογράφος, 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και βάζω ένα απλό ερώτημα. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, πώς απέχει η Βαλέτα από τη Ρώμη και η Ρώμη από την Αθήνα? 8 χρόνια πριν δολοφονήθηκε η Δάφνη. 4 χρόνια πριν στην Αθήνα ο Γιώργος Καραϊβάζ. Προχθές, πριν λίγες ημέρες, στη Ρώμη έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας στον ερευνητή δημοσιογράφο Ρανούτσι. Πόσο απέχουν οι πόλεις μας, λοιπόν? Και προχθές ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης βίωσε απόπειρα απαγωγής από το τουρκικό κράτος, από κράτος υποένταξη. Εμείς εδώ σωστά την τιμούμε και απονέμουμε τα βραβεία Δάφνη Γκαλίτσια στη μνήμη της. Στη μνήμη της. Ή στη μνήμη της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να παρέμβει, καθώς από τους εμπνευστές αυτού του βραβείου ο πρώην συνάδελφός μας, ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής, σήμερα δημοσιογράφος, διώκεται στην Ελλάδα. Γιατί η δικαιοσύνη στην υπόθεση της Δάφνης δεν έχει απονεμηθεί, η οικογένεια της ακόμα παλεύει με καταχρηστικές αγωγές κατά της Δάφνης, ακόμα 8 χρόνια από το θάνατό της. Ακούστε τη φωνή των δημοσιογράφων, τη φωνή των συνδικάτων τους για τους επαγγελματίες της αλήθειας που δολοφονούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Γάζα, στην Ουκρανία, στη Σλοβακία, στην Ολλανδία, στη Μάλτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε διώκονται δημοσιογράφοι της εφημερίδας Documento, του ιστότοπου TVXS, του Press Project, τους Reporters United και της εφημερίδας των συντακτών. Από συμφέροντα, κυβερνητικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Η αριστερά απαιτεί δημιουργία θεσμικής δομής ανταπόκρισης για την προστασία των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας με πρωτόκολλα ταχείας αντίδρασης και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης. Συνταγματική μεταρρύθμιση για την κατοχήρωση της δημοσιογραφίας ως ένα από τους πυλώνες της δημοκρατικής κοινωνίας, με ρητή απέτηση από τα κράτη να την εγγυηθεί και να την προστατεύει. Και να βελτιωθεί η οδηγία μας για τα SLAPS
και να ενσωματωθεί άμεσα από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Vorvendek for 1 minute, representing ECN. Yes. A kérlelhetetlen oknyomozó újságírás alapvető fontosságú a törvények felett álló politikusi és gazdasági elit leleplezésében. Egy demokrata vezetés, amely nem fél az átláthatóságtól és a számonkérhetőségtől, védelmet nyújt a független újságírás számára. Ehhez képest ma azt látjuk, hogy a gazdasági és politikai elit újságírókat pénzel, álcivil szervezeteket és oknyomozó zsurnalisztákat üzemeltet. Az álfüggetlen médiumok a közvélemény manipulálásával, az álcivil szervezetek pedig anarchia szításával zátonyra futtatják a demokratikus működést, befolyásolják a nemzetállamok belpolitikai viszonyait, és annak, aki erre felhívja a figyelmet, minimum a hiteltelenítés és a lejáratás lesz az osztály része. Közben a legsúlyosabb politikai bűncselekmények elszámoltatás nélkül maradnak. Az Európai Unió vezetői is sportot űznek az SMS-ekben bonyolított korrupcióból. Így felmerül a kérdés, hogy valóban érdekeltek-e a tényfeltáró munka támogatásában. Thank you very much. El siguiente orador es el señor Zarzalejos, por 1 minuto y medio. Gracias, señor presidente, señora vicepresidenta. Hoy no solo recordamos el asesinato de Daphne Caruana, recordamos que el Estado de Derecho es la columna vertebral de la Unión Europea. Y, por tanto, tenemos que insistir en que el Estado de Derecho es un deber y una responsabilidad de la Unión. Y si levantamos el velo del lenguaje siempre medido de la Comisión en su informe sobre Estado de Derecho, vemos que se ha avanzado muy poco. Es que, señorías, han pasado 8 años, y al cabo de 8 años, el instigador y autor intelectual del crimen se encuentra en libertad. Y altos cargos que han obstaculizado la investigación no han sido procesados. Es que 8 años después de las 32 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, solamente se han adoptado 4. Es que 8 años después todavía la Comisión nos dice que no se han producido avances en la protección de los periodistas ni en la libertad de los medios. Es que 8 años después del asesinato, cuando los jueces actúan, se les acusa de terrorismo político. Y 8 años después, la ofrenda floral a Daphne Caruana y en su memoria ha sido destruida por personas vinculadas a la oficina del primer ministro. 8 años. Podemos hablar, por tanto, de lo que se ha hecho, pero hablemos de lo que no se ha hecho en estos 8 años, porque ese será, y nuestro compromiso, el mejor homenaje a la memoria de Daphne Caruana. Muchas gracias. Señor Zarzalejos, tiene una tarjeta azul del señor Alex Saliba, si la quiere aceptar. Sí. Nixtieq nagħmel mistoqsija liċ-ċer tal-Libe Committee. Jiġifieri inti fid-diskors tiegħek qed li għadhom għaddejjin il-proċessi ġudizzjarji. Fadal ġuri wieħed biss f'dan il-każ tal-persuni li huma akkużati bl-involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja, u hemm proċess li għaddej li l-Gvern totalment m'għandux x'jaqsam miegħu. Xi qed tipproponi, ġifieri inti qed tipproponi bħala ċer tal-Libe Committee li l-Gvern Malti, il-Prim Ministru, l-Ministru tal-Ġustizzja jitkellem direttament mal-qrati sabiex il-proċess il-ġuri isir b'mod maġġel immedjat u jinkisru id-drittijiet illi l-akkużat f'dan il-każ qiegħed imexxi l quddiem drittijiet illi joħorġu mill-liġi u mill-Kostituzzjoni Maltija. Grazzi ħafna. Pues, señor Saleh, su respuesta o su pregunta, porque me da la oportunidad. Primero, me alegro mucho de todos los avances que se están produciendo en el fortalecimiento de la independencia judicial. Señalo todavía los muchos avances que están pendientes. Y después, creo que ese respeto por la independencia judicial es incompatible con los ataques que los jueces en Malta están sufriendo por investigar estos casos de corrupción. Gracias.
Thank you very much. The next speaker is Mr. Attard for 1 minute. Grazzi, President. Dan id-dibattitu fil-fema tiegħi mhux xejn għajr tentattiv ieħor biex itappan isem Malta. Għaliex jiena sinċerament ma nafx kif ċertu nies ma jistħux jinqdew bil-qtil ta' ġurnalista biex iservu l-aġenda politika tagħhom. Il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien jibqa' kundannabbli, però ma trix tkun xi professur tal-liġi u espert politiku biex tara fil-li f'Malta sar progress fil-qasam tal-ġustizzja u anki fil-qasam tal-libertà tal-kelma u l-protezzjoni tal-medja. Hemm sfidi, mela le bħalma hemm f'kull pajjiż ieħor Ewropew huma li tajt li Malta sejra lura huwa erq sfaċċat. Allura meta nkunu kuntenti bil-progress f'pajjiżna meta jkun hemm gvern differenti, meta jkun hemm gvern nazzjonalista għaliex sem jafu min iġib il-poter qabel il-pajjiż. U allura lill-kollegi sħabi Maltin illi jaħdmu kontra pajjiżhom fil-Parlament Ewropew ngħidilhom ċoru tont. Billi tħammġu sem Malta, mintkom se tiksbu ebda rispett u l-sħabhom il-konservattivi li jippretendu li jiġu għaw jagħtu lezzjoni lil Malta fil-waqt li pajjiżhom jibqgħu bijaw l-armi biex jintużaw f'ġenoċidju, ngħidilkom ċoru tont biex tiskonġra trid tkun pur. Parlament Ewropew li jibża jlissan il-kelma ġenoċidju m'għandu l-ebda dritt jagħti lezzjonijiet lil Malta. Grazzi. Sorry, you have a blue card. If you want to accept it, it's coming from García Armida. Thank you, colleague, for taking my blue card. First of all, I would like to repeat what some colleagues have said. This Parliament is not acting against the Maltese people. The Maltese people is a European people and deserve our protection, just like in any other member states, and that's what we're doing here. And now my question, you say there's no backsliding in Malta. How do you explain that in the corruption perception index, Malta has dropped with 5 places since 2023? A quite steep decline. Thank you. Aktar milli fuq il-perċezzjoni nippreferi nibbaża lil nnifsi fuq il-fatti u ngħidlek illi f'Malta m'għadekx tisbaħ filgħodu avukat u filgħaxija tmur id-dar imħallef wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta ma tilħaqx Kummissarju tal-Pulizija wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta l-Prim Ministru ma jaħtarx lilu nnifsu President. F'Malta m'għadniex nagħtu maħfrit presidenzjali lil baronijiet ta' droga u allura jien nitkellem fuq il-fatti u mhux fuq il-perċezzjoni. Malta huwa pajjiż illi mhix il quddiem fadal x'nagħmlu, però żgur mhux se nieħdu lezzjonijiet minn parlament li jibża jlissin il-kelma ġenoċidju. Mrs. García de Armida has the right to answer. Yes. Thank you, Chair, for allowing me the right to answer 30 seconds. You say that the corruption perception index is not facts, but it is from Transparency International the most respected index to measure corruption and its perception among citizens, which is important to us as representatives of the people. How can you say that that index does not reflect facts? What index would you like to choose instead of that one? Thank you. You have 30 seconds more. Mill-ġdid nistrieħ fuq il-fatti illi f'pajjiżna saru riformi kbar f'diversi setturi mhux l-inqas fil-ġudikatura u anki fil-każ li qed nittrattaw illum. Fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia u l-kundannabbli tagħha fejn il-proċess ġudizzjarju ħal perkors tiegħu u jonqos ġuri wieħed biss. Mill-ġdid fadal x'nagħmlu u nirrispettaw l-istituzzjonijiet Ewropej u ngħidlek ħaġa oħra wkoll. Jekk ħan insemmu il-Greko pereżempju li semmew qabel nista' ngħidlek ukoll il-gvern preċedenti 25 sena sħaħ jirrifjuta illi implementa r-rakkomandazzjoni tal-Greko fuq it-tneħħija tal-preskrizzjoni tal-politiċi biex idaħħal il-Whistleblower Act, biex idaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, sakemm mar fl-oppożizzjoni u llum il-ġurnata jibqa' jirrifjuta illi jippubblika l-kontijiet tiegħu. Kuntenti b'dan intom hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex jiena u l-maġġoranza assoluta taċ-ċittadini Maltin mhumiex. Grazzi ħafna. Thank you very much. Now we are moving to the next speaker, who is Mr. Corner, for 1 minute. 8 years after the murder of Daphne, her fight for truth and the rule of law is still unfinished. The European Parliament cannot be silent about it. We owe Daphne this justice. But what really makes me angry in this debate is actually one thing. That not even one speaker of the PFE and the ECR is even here speaking in this debate. Not one. This is actually telling us a lot, because normally the right-wing groups always say, you are just attacking conservative governments like Orban. Now there is a debate on a socialist government,
And they are not here. This is actually, where's your speaker on the list? You're the only one here. No speaker at all in the list. You don't care about it. And that's really what makes the difference. We care about the rule of law. We care about the rule of law when there's a conservative government, when there's a socialist government. We care of all different European countries, and we protect the rule of law everywhere. That defines us, and that differentiates us from you and your friends Orban and co. Thank you very much. The next speaker is Mr. Orlando for 1 minute. Signor Presidente, signora Commissaria, in piazza La Valletta e oggi in quest'Aula doverosa memoria per l'uccisione della coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia e siamo con i familiari e tanti cittadini maltesi qui per chiedere forte verità e giustizia. Il sospettato mandante, arrestato nel 2019, è stato messo in libertà dietro cauzione all'inizio del 2025 e alla data odierna non è stata ancora fissata la data del processo, dopo 8 anni da quel terribile delitto. Rischia di prevalere un disarmante clima di rassegnazione alla illegalità, alla corruzione, alla violenza e alla impunità. Va ricordata la necessità di interventi legislativi e di scelte politiche soltanto in parte sin qui realizzate. Il report 2025 della Commissione europea sul rule of law a Malta riassume lacune e necessità di riforme. È necessario, riporta ufficialmente il report 2025, garantire sicurezza, indipendenza e libertà dei giornalisti e una riforma dei media. E ancora testualmente il report 2025 ricorda che per la piena attuazione delle raccomandazioni anticorruzione restano da intraprendere azioni chiave per quanto riguarda la trasparenza, le attività di lobbying, un codice di condotta e io aggiungo con convinzione anche per il controllo di movimenti e di origine dei patrimoni. Se non ora, signora Commissario, quando? Grazie. Thank you. The next speaker is Mr. Antocci for 2 minutes. Grazie Presidente. Oggi non celebriamo un anniversario, ricordiamo una ferita che non si rimargina. Daphne Caruana Galizia è stata uccisa perché cercava la verità, perché non accettava il compromesso, perché aveva il coraggio di guardare in faccia il potere. Una bomba ha provato a cancellarla, ma non c'è bomba che possa cancellare la verità. La stessa bomba che in Italia qualche giorno fa poteva uccidere il giornalista Rai d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Ne parleremo più tardi. Chi uccide un giornalista non elimina una voce, ma ne accende altre 100, perché la libertà come la verità non si può mettere a tacere. Oggi le campane suonano, le marce avanzano silenziose, ma la promessa di verità è ancora incompiuta. Gli esecutori sono stati condannati, ma i mandanti no. In piazza a Malta risuonano 3 parole: verità, memoria, libertà. È un monito che non smette di interrogarci. Daphne aveva ragione. Daphne non cercava gloria, cercava giustizia. Non scriveva per sé, ma per i cittadini, per la democrazia, per un paese migliore. Ed è per questo che oggi la sua voce parla ancora, in ogni giornalista che non si piega, in ogni persona che crede che la libertà di stampa sia il fondamento della libertà di tutti. Ricordarla non basta, bisogna agire, proteggere chi racconta, garantire la sicurezza di chi indaga, combattere l'impunità di chi minaccia e di corrompe, sì, corrompe, ed è per questo che bisogna approvare la direttiva anticorruzione con la specifica prevista sull'obbligatorietà dell'abuso d'ufficio. Lo dobbiamo per Daphne, perché dobbiamo non solo gesti simbolici, abbiamo bisogno di scelte coraggiose. Daphne ci ha lasciato un messaggio semplice e potente: non avere paura. E allora il modo migliore per onorarla è proprio questo: non avere paura di fare e di dire la verità, perché la verità può essere colpita, ma non sarà mai sconfitta. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tobé for 1 minute and a half. Thank you, President, Commissioner, colleagues. There has been 8 years since the brutal assassination of Daphne Caruana Galizia. And I think it's fair to say that impunity hasn't ended. Yes, there has been some reforms. And yes, it is positive that the Commission is engaging with the Maltese authorities. But it is also clear that it is not enough.
And that is also clear in the recommendations that we can see to Malta. But perhaps the main question is, where is the justice for Daphne's family? That is the main question that needs an answer in the end. The current government in Malta needs to understand that belonging to the European Union means upholding the core values: democracy, accountability, and also rule of law. Without that, Malta will continue to risk not only your credibility, but a very democratic soul. And to our S&D colleagues from Malta, I think you actually could be also proud of EPP colleagues from the nationalist parties. One of them is even president of this house that actually is the best house, I would say, for democracy and rule of law. Be proud of that instead, and give Daphne Caruana Galizia, I would say, give her the answer, give her family the answer that you are in the way sweeping under the carpet. Thank you. Thank you very much. The next speaker is... no, I will not take blue cards coming from previous speakers. Take into account the time restrictions that we have, because we have the debate until 3 o'clock. Okay. Well, you decided your speech and the others decided their speech. Mr. Thomas Bajada has the floor. Sena wara l-oħra dan il-Parlament intalab jiddibatti dan il-qtejl makabru. Fl-istess waqt fost l-oħrajn seħ l-attentat b'karozza bomba fuq Sigfrido Rannu ċifruma u l-qtejl ta' 272 ġurnalist f'Gaza. Dan kellu jkompli juri illi l-ġurnaliżmu, ġifieri tfittxija tal-verità, jinsob taħt theddida kullimkien. Nemmen li kulħadd jixtieq il-ġustizzja, bħalma ħdimna li aħna bħala Maltin issa wasal iż-żmien li bħala Ewropej naħdmu għal ġustizzja għal kull ġurnalist. Għaliex hekk verament iridu nagħtu ġustizzja lil Daphne, iridu nagħtu ġustizzja lil ġurnalisti kollha u mhux bir-rule of law biss meta jaqbel. Ejja mmorru lil mill-politika partiġjona, lil mill-IPP kontra gvernijiet soċjalisti, lil min-nazzjonalisti u l-laboristi. U minflok ejja nagħtu t-toma lin-nies u mhux il-pika u l-konfrontazzjoni, ejja nipproteġu lill-ġurnalisti kollha fit-tfittxija tal-verità, ejja nkunu dejjem flimkien u mhux biss meta jaqblilna sabiex verament niksbu l-ġustizzja Ewropea. Grazzi. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Joveva for 1 minute. There are crooks everywhere you look. To je citat Daphne Caruane Galicije in ta citat dodobra opiše razmere, ki leta po njenem umoru še vedno prevladujejo na Malti. Govorila je resnico, razkrivala korupcijo, zahtevala odgovornost, vse tisto, kar naj bi bilo v demokraciji samoumevno. In kot so bila odmevna njena dejanja, je odmeven tudi njen umor, ampak kljub temu pravice ni nikjer. Tisti, ki so pritisnili na sprožilec, so v zaporu. Tisti, ki so dali ukaz, so na prostosti. In tisti, ki so preiskavo ovirali, še vedno na svojih položajih. In kaj počne vlada? Umika rože z njenega spominskega mesta. Ugotovitve komisije kažejo, da napredka ni, kar je popolnoma nesprejemljivo. Noben korupcijski primer se ni končal s pravnomočno obsodbo, novinarji pa še vedno delajo v sovražnem in nevarnem okolju. Gre za evropski problem, zato ker brez kaznovanosti trpi vsa Unija. Zato je skrajni čas za ukrepe, za spremembo razmer, na katere nas je opozorila Daphne, in naj lopovov ne bo tam, kjer se odloča o naših življenjih. Hvala. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Pedro for 1 minute and a half. Today we remember Daphne Galizia. 80 years after her brutal assassination. 80 years of struggle, 80 years of promises, 80 years of illusions. Each year we return to this chamber. Each year the same reality confronts us. In Malta, justice is still delayed. The rule of law is still eroding. The system remains captured by power. The culture of impunity that made her death possible still governs the country. The Commission's latest rule of law report
flags no real progress on convictions, no effective protection for journalists, and blocked media reform in Malta. 8 years on, justice is still incomplete. Justice for Daphne means more than arrests. It means dismantle the corruption she exposed and ending the impunity that killed her. Anything less is complicity. Anything less weakens the rule of law at the heart of our union. When a journalist is silent, society is blinded. When impunity prevails, democracy decays. Daphne was murdered for telling the truth, but the truth does not lie. It waits, it resists, it returns. Our duty, this Parliament duty, is clear: to make truth impossible to kill. For Daphne, for her sons, for every journalist who still dares to write, let Europe prove that courage cannot be killed. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Temido for 1 minute. Obrigada, Presidente. Não estamos interessados em justiça sem mudanças. Escreveram nas redes sociais os filhos de Daphne Galizia na primeira publicação que fizeram depois do seu brutal assassinato há 8 anos. Sabemos que foram feitos avanços, que 2 homens foram condenados à prisão perpétua por fornecerem o carro-bomba, que 2 outros foram acusados de colocar e detonar o dispositivo, estando a cumprir 40 anos de prisão. Mas sim, os mandantes do crime continuam por punir. E o melhor contributo que podemos prestar a Daphne Galizia é continuar a exigir justiça e reformas do sistema que garantam a confiança nas instituições e no Estado de Direito. 8 anos depois deste assassinato, o trabalho dos jornalistas está cada vez mais ameaçado dentro e fora da União Europeia. A desinformação, a censura, a intimidação, mas também os assassinatos em contexto de conflito tornam esta profissão um trabalho de risco, quando este é um pilar da nossa vida democrática. A corrupção é apenas um dos seus muitos inimigos. À sociedade civil cabe a denúncia. A nós, cabem-nos as mudanças que a defendam. Doa a quem doer. Obrigada. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Weisler for 1 minute. Daphne Caruana Galizia. Chaque année, même point de départ. Chaque année, nous devons constater qu'une journaliste dans l'Union européenne a été assassinée et que des co-responsables au plus haut niveau continuent à jouir de l'impunité. Daphne Caruana Galizia a été assassinée il y a maintenant 8 ans. 8 ans. Sa famille mène un combat admirable. Au Parlement européen, nous multiplions les appels pour que le gouvernement maltais prenne enfin ses responsabilités et fasse en sorte que l'impunité prenne fin. Les groupes de défense d'une presse libre aussi. Et ils demandent les réformes législatives nécessaires à la liberté des médias et à la sécurité des journalistes. Mais la lenteur des autorités maltaises frôle la provocation. Et il faut espérer que la consultation publique sur la réforme des médias, initiée par le ministère de la Justice maltais, n'est pas qu'une nouvelle manœuvre pour retarder des actions visant à garantir une presse libre, une presse d'investigation, à même de dévoiler la corruption et donc de lutter contre celle-ci. Le combat de Daphné, celui qui lui a coûté la vie. Nous demandons que tous, j'insiste, tous les responsables de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia soient jugés. Merci. Thank you very much. The next speaker is Mr. Agius for 1 minute. F'Malta kien hemm min li ma ridniex nitkellmu fuq Daphne llum. Qalu li dan id-dibattitu kien tradiment pjanat mal-kap tal-oppożizzjoni. Imbagħad tarhom ġejjin law jiddefendu l-indefensibbli. Għatta parsi jiddefendu lil Malta, imma jiddefendu wkoll l-aġir ta' min jabbuża mill-poter. Iddefendew lil min ġie ineħħi x-xemat minn fuq il-mafkar ta' Daphne. Għax Daphne skomda wisq għalihom. Għax Daphne qalet il-verità. U l-verità tagħha tnigges il-kuxjenza maħmuġa ta' min ma jridx jimplementa l-inkjesta pubblika. L-inkjesta pubblika li qaltilna li għandu jkun imrejat għall unexplained wealth. Għaliex ma triduhx dan ir-rejat fil-liġi Maltija? Il-verità tagħha tibqa' tnigges.
Tniggess lil dawk li rridu jagħmlu pipeline tal-gas ma' 17 Black. Tniggess lil dawk li rridu jisirqulna 400 miljun mill-isptarijiet. Lilna lil Defni ma tbeżżanix għax aħna vera inħobbu lil Malta bħalma ħabbita Defni Caruana Galizia. Grazie. Thank you very much. Now we are moving to the catch the eye. We have 4 speakers. Please stay in the 1 minute because we should start at 3. The program of the Commission, and we have the President of the Commission here. Juan Fernando López Aguilar, you have the floor. Thank you, President. President von der Leyen, Vice President Bikunen, for 8 years in a row we have paid respect to the memory of Daphne Caruana Galizia regularly, every year, rightly so. But it's not fair to use that commemoration and pay tribute to Daphne Caruana to attack Malta, because Malta has not challenged the rule of law framework. Malta has not challenged the ruling of the European Court of Justice. There has been an investigation, there have been prosecutions, there have been indictments, and there have been also convictions. And the Venice Commission and the European Commission have certified that Malta has endorsed Media Freedom Act and the strategic litigations against public participation we call SLAP in order to better protect journalists. So all respect to the memory of Daphne Caruana and all investigative journalists, including Sigfrido Ranucci, who was subject to an attempt just yesterday, and of course full speed to the rule of law, fundamental rights and democracy framework of the European Union. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tinkynen for 1 minute. Arvoisa puhemies, 8 vuotta sitten maltalainen journalisti Daphne Caruana Galizia murhattiin. Hänet tunnettiin työstään, jossa hän keskittyi tutkimaan Maltan hallinnon sisällä tapahtunutta korruptiota. Lokakuisena päivänä Daphne astui autoonsa ja hetkeä myöhemmin autopommi repi pienen Beokeotin ja Daphnen riekaleiksi. Korruption vastainen ääni sammui. Tämä on järkyttävä esimerkki siitä, miten vahva asema korruptiolla voi vielä tänä päivänäkin olla Euroopassa. Ne, jotka taistelevat väsymättä ja pelkäämättä korruptiota vastaan, ovat todellisia oikeusvaltion puolustajia. Daphne tutki työssään muun muassa Maltan härskeäkin härskimpää kultaisten passien järjestelmää, jossa EU-kansalaisuus olisi kaupan rahaa vastaan. Hän ei ollut enää näkemässä, kun se vihdoin tänä keväänä tuomittiin laittomaksi järjestelyksi. Terveisiä Daphnelle, työvääryyttä vastaan ei lopu. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mrs. García Armida for 1 minute. Gracias, presidente. Hablaré en español. Iba a decir otra cosa, pero, señor López Aguilar, me sorprende y me apena mucho que la acusación implícita de su contribución es que estamos malutilizando el homenaje a la señora Caruana Galizia para acusar al Gobierno de Malta de algo de lo que no son culpables. No, no. Estamos aquí denunciando que no se ha hecho suficiente para traer justicia a Daphne, a sus hijos y al pueblo de Malta. Estamos aquí para defender el Estado de Derecho en toda la Unión Europea, independientemente de consideraciones políticas o de partido. Así que vamos a ser serios y vamos a dejar las cosas muy claras. Aquí no se malutiliza nada. Recordamos a la señora Caruana Galizia, a su trabajo contra la corrupción en Malta, que es el trabajo contra la corrupción en toda la Unión Europea. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Grasulis for 1 minute, and the last one. Gerbėmieji, ką tik valdančios daugumos atstovai europarlamentarai kalbėjo, kad čia yra demokratijos ir teisingumo institutos, bet taip nėra. Jūs ką tik prieš keletą savaitę apsaugojot ir nepanaikinot imuniteto saviems, tie, kurie Vengrijoje organizavo mitingą, smurto aktus mitingo metu, kurie gynė šeimą. Bet pirmininkaujantis šitai kolegiai, ką tik kuri kalbėjo, leido ir paklausti, leido ir kalbėti. O man, kadangi aš esu opozicijos atstovas, jeigu aš paklausiu, niekada neduoda žodžio. Čia yra ne teisingumo institutas, dvigubų standartų institutas. Kitas dalykas, jūs pažiūrėkit, mirtis ar žurnalisto, ar politiko, ar kito žmogaus
kiekviena yra blogis. Kai buvo nušautas Kerkas, mes paprašėme, kad pagerbtume tylos minutę, ką jūs pirmininkaujantį net neleido atsistoti europarlamentarams. Apie ką jūs kalbate? Čia gėdos institutas. O pažiūrėkit, kas yra, kas vyksta šitoj Europoje. Now it's the time for the Commission, for the European Commission. Commissioner Virkunen, you have the floor. Thank you very much.